Sector trends in Europe. I think we'll just go on to the next graph. There's too much information here to talk about. Office market stocks, we can see, this is per 1,000 inhabitants, so you can see that in London, as I said before, it's disproportionate, and that also is driving the retail problem in London. Yeah, you've got a huge volume of office stock per population because so few people live in the centre of London. Okay, but nevertheless, you can see that in Kiev, of course, we have chronically undersupplied office market compared to the population. Тут бачите насичення ринку нерухомістю на цей квадратний метр на 1000 жителів. Бачите, в Лондоні величезна насиченість ринку, власне, через те, що офісні локації розміщуються в центрі, проте в центрі не живе дуже багато людей, тому насичення таке величезне. В Києві, як ми бачимо, завжди є нестача офісного простору. Okay, so in Kiev, the vacancy is now very, very low. That's below structural vacancy. We're struggling for space. So I think there's a lot of opportunity for office development in Kiev, and I think it's going to come. Again, a little bit off plan. I know we're running out of time. If you go back 2010 to 2013, people were building big towers. Gulliver, 101 Tower, big towers. Why? Because a lot of it was recirculated money, so somebody who might have had an interest in a bank might have borrowed from that bank to build himself a tower or a shopping centre, which of course is actually illegal, but it was happening. So these developers had access to low-cost finance because they were taking it out of their own banks basically, and they were building big products. Okay, that's stopped now. Yeah, the banks are now much more transparent, but they're not lending. So what we're going to see is offices built I think in more like business. There'll be some city centre offices, but more business parks. So there's a lot to translate, isn't it? Також у нас є дуже низька зараз. Нікому не потрібно перекладати. От низька дуже вакантність в Києві, тому є перспективи для будівництва офісних центрів. Якщо ми подивимося на 2010 приблизно до 2013 року, чому будувалися в основному дуже високі вежі, такі як, наприклад, Гулівер? Тому що люди, які їх будували, мали доступ до низьковідсоткового кредитування, тому що здебільшого це було нелегально, звичайно, але вони використовували гроші там банків, які були в їхній власності, або щось такі схеми. Зараз більше переходимо на те, щоб будувати, наприклад, бізнес-парки, тому що зараз банківська система більш прозорою, проте вони не кредитують. Вигідніше будувати. Okay. So I think we're going to see a lot more office development to redress that significant undersupply. Тому ми передбачаємо, що буде підвищення будівництва офісної нерухомості і трохи вакантність підвищиться. Okay, next slide. Let's flip past that. So this is the warehouse market. Again, undersupplied given the 1,000, for the population base of Kiev. Translate. Промислова нерухомість, також ми бачимо, що її є явна недостача. Це також на 1000 жителів. The characteristic though of the warehouse logistics market is that there's a lot of land now available and suitable for development. Зараз є дуже багато землі, яка доступна, і вона є придатною для будівництва промислової нерухомості. And as soon as rents increase to the level that they would sustain speculative development, then there could quite quickly be a material delivery of a lot more logistic space. Як тільки орендні ставки вийдуть на той рівень, щоб це було вигідно будувати, то будівництво прискориться. Okay. Go on. Retail stock again. Kiev again is undersupplied, but not as dramatically as it was in offices. Як бачимо, на ринку торгівельної нерухомості також є трошки недостача простору, проте не така критична, як була, наприклад, з офісом. But bear in mind that there's approximately 400,000 square meters of retail space in the pipeline in Kiev today. Проте зараз на стадії будівництва є понад 40 тисяч квадратних метрів. 400, So,
with the changes in the retail market and e-commerce, you know, I see personally that the retail market in Kiev is, you need to be careful where you invest. З розвитком електронної торгівлі ви повинні бути обережними і дивитися, в що ви вкладаєте гроші в плані будівництва торгівельної нерухомості. Because we're already starting to see that some malls, particularly those that were, let's say, opened more than 12 years ago, are now, some of them are now really starting to suffer. They're getting vacancy, they're seeing low levels of footfall because they just don't offer what people want today. Ми навіть зараз починаємо бачити, що деякі торгові центри, здебільшого ті, які були побудовані давно, 20 років тому і більше, у них зараз важка ситуація, високий рівень вакантності, тому що вони не можуть запропонувати людям те, що їх цікавить. Okay, next. That's it. Well, okay, only if. So, thank you. Any questions? Питання? Yeah, back to this consulting project you did for the business park. Yeah. What were all the outcomes? Positive and. Yeah, I mean the outcomes are financially it will work. Yeah. The reason why it will work is because it's a very central location. Is that key site? Even if you guess the site, I won't tell you. Okay. But it's a very good site. You know, it would be attractive, and we would probably get pre-leases on it, yeah, which is unusual in this market. Це було питання про цю концепцію бізнес-парку, що ми нещодавно розробляли. Ми не скажемо, яка це локація, що це за бізнес-парк, проте ми прогнозуємо, що там буде хороша фінансова ситуація. Це є така досить центральна локація, досить популярне місце, і тому ми очікуємо, що будуть навіть попередні договори оренди, що в принципі є нетиповим для нашого ринку. Промышленная зона какая-то старая в центре Киева? Asking if it's some industrial zone in city center. Old industrial zone, yeah? Yes, yeah. I mean this will. Yeah, I mean it's brownfield site at the moment. Correct, brownfield. And all the strategy of the buildings will be like high rise or No, mid rise? no, because you can't afford to build. Basically, office occupiers today in Kiev is driven by the IT market. The IT market took 35% of all space last year. Зараз в основному ринок рухається розвитком IT-компаній. Минулого року 35% всіх угод були з IT-компаніями. IT companies typically want ideally around about 2,000 square meter floor plates. В основному для IT-компаній. 2,000, yeah. Just one floor? One floor, yeah. But, well, do you want to? Для здебільшого IT-компанії хочуть поверх, який буде мати там приблизно 2000 квадратів. I mean, we've got requirements from IT companies of between 6 to 12,000 square meters. Yeah? Ми отримуємо запити від IT-компаній від 6 до 12 тисяч квадратних метрів. But when you take a floor plate bigger than 2,000, then you start to lose natural light. You start to require multiple vertical access points. Проте, коли площа поверху є більшою ніж 2000 квадратних метрів, то ви втрачаєте певні переваги, як, наприклад, там натуральне освітлення. But also, if you go bigger than 2,000, then to optimize your use of the land, you know, if you start building high, if you've got a 4,000 square meter floor plate and you build 5 floors, all of a sudden you've got a 20,000 square meter building. It's big. Yeah. Та якщо у вас площа поверху є більше ніж 2000, там, наприклад, 4000 квадратів, але ви робите тільки 5 поверхів, але площа загальна є вже величезною, це вже є 20 тисяч квадратів. So the focus on business parks, the one that we've concepted, is much more towards 2,000 square meter floor plates, building between 5 to 7 stories, depending on the phasing of, you know, where it comes in the development process. We'll start lower level, yeah. So we'll actually start doing 10, 12,000 square meter buildings, yeah, which would lease maybe to one occupier, yeah, maybe two. We'll keep it flexible, yeah. And then later
We then maybe keep the 2,000, but we start building maybe to 6, 7 floors, yeah, to take them up to sort of 14, 15,000 square meter buildings. Ми практикуємо все-таки, щоб площа поверху була 2000 квадратних метрів приблизно, і починаємо з невеликих будівель там на декілька поверхів, там 10, щоб було до 20 тисяч квадратних метрів, і були зайняті вони в основному там якимось одним орендарем. Потім на наступних фазах ми будемо вже будувати вищі будівлі. Це ще залежить. Меншої площаді? Ні, ми залишаємося з такою ж площею, але просто вже... Ідеальна площадь, як ви кажете. Так. The ideal, like... Yeah. One question. Is it parameters for all kinds of arrendators, IT or other, maybe, It's pretty... or only for No. IT companies? No, I mean, really, if you look at things like Horizon Tower, yeah? Not Horizon, Horizon Park, sorry. Horizon Park business. You have the towers there on 975 square meter floor plate, too small. Because, Residential. you know, you're something or nothing, yeah? It's, you know, IT companies, you know, they need to occupy, I mean, who's there? Cyclone are there, yeah, they've got so many floors, yeah? It's just inefficient, yeah? So the 950 square meter floor plate just isn't efficient. Not just IT, but also, you know, let's say KPMG, I think, are in 2,400 square meters. PwC are in similar 2,500 square meters, you know. The big occupiers now, even in service industries, IT, manufacturing, agricultural, yeah, 900 is too small. Yeah, you know, you really want to be pushing 1,500 to maybe even 2,500. It's a balance, you know. If you bigger your floor plate, then more sensitive you are to how high you can go, because you can't afford to build it. Yeah. Наприклад, якщо взяти бізнес-центр Horizon Park, в них є дуже маленька площа поверху, там 950 квадратних метрів, і тому компанії мусять займати, там, наприклад, є компанія Циклум, вони мусять займати дуже багато поверхів. Також ці крупні компанії, вони здебільшого займають більше 2000 квадратних метрів, там 2400, 2,5, як, наприклад, там KPMG. Але якщо у вас, ви мусите, в принципі, дивитися і балансувати, тому що якщо у вас дуже велика вже площа поверху, то ви вже мусите дивитися, скільки поверхів будувати, тому що це вже буде велика площа і дуже багато фінансів потрібно в це вкладати. Если это реконструкция, допустим, есть здание существующее, да, ну, допустим, старая фабрика такая, в центре города. И без увеличения этажности всего, вот если этаж, например, 800 квадратных метров, находится возле метро, там, грубо возьмем район метро Лукьянов, там где-то, это нормальная практика для захода. Там 4 этажа, этаж 800 метров. На каждом этаже еще плюс есть эксплуатируемые деревянные, ну, террасы мы хотим, допустим, сделать. Это ликвидно или нет? The question is if it's reconstruction Mhm. of old factory. Yeah. Location is great near metro station, for example, Lukyanivska, but the floor area is like 800. 800 meters, but in addition to this they have terraces, green terraces. I mean, you lease it, and you might lease it to, you know, the service industry, an IT industry, but because of the floor plates, you're going to, I anticipate you're going to lease it floor by floor to smaller occupiers. Ви її точно здасте, можливо, навіть IT-компанії чи якісь виробничі, проте, мабуть, ви її будете здавати по поверхам. Тобто один поверх, одна компанія. Which isn't a problem, and you can get good rent for that space. І це не проблема, ви можете там поставити насправді хороші орендні ставки. But you've got to appreciate that you're going to more likely than not have a slightly lower covenant strength of tenant. Проте, мабуть, у вас будуть все-таки якби нижчої якості орендарі, так скажемо. Okay, you're going to typically have shorter term leases. Також у вас будуть швидше за все-таки короткострокова оренда. Yeah, and typically you're likely to have to invest slightly more in the fit out.
Також вам потрібно буде, напевно, більше інвестувати в ремонт. Because a tenant of 700 square meters is likely to take a 3, Ему maybe нужно a 4-year сделать lease. ремонт всё-таки. Yeah. So Ну, просто вчера говорили, что лучше не делайте каждого индивидуально. поэтому- Просто чому Нік так говорить? Тому що орендар, якому потрібні там, наприклад, тільки 700-800 квадратних метрів, це не є дуже велика компанія, в нього не буде фінансів на ремонтні роботи за власні кошти. you see, smaller the space, less the tenant will invest himself per square meter. Чим менший простір, тим менше орендар готовий вкладати. То есть лучше продать в этот. И тогда вопрос, кто-то сейчас вот такое не покупает, на рынке из опыта вот Cushman Wakefield, если они похожи, Cushman Wakefield, если они похожи какие-то за этот год, ну, за 18 минут сделки по покупке небольших, но или новых, или отреконструированных бизнес-центров. The question is, maybe it's better to sell it. What we can say from our practical experience, if people now, if there are buyers for this kind of space after reconstruction. Yeah. Yeah. On a suite by basis, yeah? By floor, suite by Ви suite, маєте на or увазі as a цілу building. будівлю чи Да, по поверхах? все вместе, или каждый этаж там For the whole building, кому-то отдельно. yeah. I mean, if you're a developer, yeah. Да. So, yes, there's a market. There's a market. How big is the building? Total. 4,5 тысячи метров квадратных, но на первом этаже уже мы открыли супермаркет Био. Он уже на первом этаже уже продан первый этаж. The whole building is 400 and 4,500. yeah, Yeah. 400, And but first the floor, first floor is already occupied by 1,000 Bill. for Biо supermarket. Yeah. Fourth floor. Okay. I mean, it's We already sell it. yeah. I think it would sell. There is a market for that. What we found, I mean, I don't know the building, but let's say it's got a value of, I don't know, let's say $2,000 a meter, finished. Yeah. Now, if you were doing it to sell, I would suggest you don't finish the offices. Yeah. You would do what we call shell and core. Yeah. You do the central area, elevators, lobbies, maybe toilets, and leave the space concrete. Yeah. Open space. Yeah. Well, open but unfinished. Concrete, Unfinished. concrete. Мається на увазі, якщо ви для продажу її готуєте, то вам тоді ремонтні роботи не потрібно робити. Є там відділка Current Shell і все, там ліфти, загальні приміщення, а офіси ви не робите. Якщо ж ви хочете їх здавати, то тоді з ремонтом краще. You won't. I don't think you're going to get your money back by trying to guess what a future occupier, purchaser might want. Та ви не відіб'єте свої гроші, якщо ви будете намагатися вгадати, що там хоче Okay. покупець. Because at that sort of size, who your buyer is going to be? Potentially, it's going to be an owner-occupier. Okay. Потенційний ваш покупець це буде той, хто його хоче купити цю будівлю для власного використання. Okay. I mean, there are a number of buyers out there in agriculture, pharmaceutical. Yeah, and $4,500, $10 million. Yeah, it's easy. Yeah. There's also a lot of medium net worth individuals. Yeah, who, because of the MBU banking regulations over the last 5 years, maybe you need to. Розумієте? Є певні окремі Sorry, given the National Bank of Ukraine currency regulations in the last 5 years, Якщо брати до уваги за останні 5 років політику Національного банку України щодо регулювання, там нерегулювання валюти, we've got a high number of what I'd say medium net worth individuals and organizations who are sitting on too much equity, sitting on too much гривна. ми маємо зараз якісь певних такого середнього розміру там організацій або людей, які мають в своєму обороті надто багато гривні. Okay, and they're exposed to banking risks and currency risk today. Вони якби на них ризики, високі ризики. And therefore the demand for, I mean, 10 million is at the upper limit, but demand for $4 to $6 million investments is very, very strong today.
там у вас, наприклад, максимум це 10 мільйонів. Так, але зараз дуже популярні активи, там вартістю приблизно 6 мільйонів доларів. So, you know, I think you would sell it, you know, as a building quite easily. Thank you. Anything else? Запитання Окей. ще? Я хотел спросить один вопрос для офисной недвижимости по коворкингам. Мы видим, что с 2018 это становится трендом на рынке, и хотим в него зайти. Оказывает ли компания Cushman консультации по коворкингам такого плана, как планировочное решение, то, что мы проговаривали в OpenSpace, как больше зонировать по OpenSpace или больше кабинетная система, то есть какой клиент в данной локации, в данном районе больше к нам может иметь отношение прийти в эту локацию. У нас сейчас просто покупка будет буквально сегодня помещения. И The question is, today they're gonna buy a building. Mm-hmm. They are asking about co-workings, if we can consult about this, about the tenants, about the possible planning, zoning in co-working. Not really, no. You know, it's not. Co-working is a business model. Yeah, it's not. It's an occupier model. It's not. It's like a step beyond pure real estate. Yeah. Коворкінг – це не є суто нерухомість, це швидше бізнес-модель. Бизнес-модель, да, Yeah, построение либо партнеры, с которыми вы... I mean, it's each. Sorry. Go on. I mean, each co-working. I mean, the co-working things that we've recently done. We put Platforma into Leonardo. З коворкінгів ми посадили платформу бізнес-центр Леонардо. We put new work into Globus. Ми посадили новий New Work in Globus. And we also put it's going to be called Spaces by Regis. It's a new Regis concept called Spaces, and they're taking the building, this contention building on Maidan. What's it called? Where KFC caused all the problems. What's it called? Ребус? Да, цей Spaces від Регуса на Майдані, там де Ну, дело в том, что мы сами хотим научиться управлять и потом продать эту сеть коворкингов компании, которая зайдет, потому что мы понимаем, что лет через 5 это будет интересно. They want to like develop this coworking and then to sell it. So they want to manage it. Yes, sell it as a business. Yeah, I mean, I think, you know, WeWork will one day come to Ukraine, and I think they will probably come and they will want to buy an existing platform, maybe Platforma. Yeah, but you know, ideally they would come in and they would buy, you know, an operation that reflects their concepts. So I think if you're looking to do that, you need to think, who's going to buy me? Yeah, and go and understand their concepts in Frankfurt, London, Warsaw, more likely, and then try and mirror their concepts. Yeah, and you've got a better chance of selling it to them. You know. Якщо ми передбачаємо, що міжнародні оператори будуть заходити в Україну, наприклад, є такий коворкінг WeWork, і вони захочуть купити там цілу вже готову платформу. Тому, якщо ви хочете продати свій бізнес, вам потрібно зрозуміти, кому він буде цікавий, власне, проаналізувати всю їхню структуру, їхні ідеї, концепцію по світу, де в них є офіси, і намагатися її відобразити максимально, щоб їх зацікавити, щоб ви вже були близькими до того, що в них вже є. Ну, в принципе, так и делаем. Я просто думал, что, возможно, Cushman как бы дает какие-то консультации по этому поводу. Те, кто может купить, да, мы их изучаем. It's so. We've in the UK we have co-working specialists who could do that, but honestly they're going to be expensive to bring them out, and because they would have to come out and understand the local market. Yeah, the co-working is very specific to each market. So in London, it's basically just releasing. Yeah, there's, you know, whereas in Kiev, it's much smaller and it's managed much more intensively. Yeah, like WeWork.
Наприклад, в Лондоні в нас є спеціалісти, які працюють виключно з коворкінгами, але, правду кажучи, їх залучити сюди буде досить дорого, тим більше їм потрібно буде вивчити повністю специфіку нашого українського ринку, тому що в Лондоні це все дуже відрізняється, там на кожному ринку коворкінги працюють по-різному. I mean, we can certainly help you with the building and what a co-worker would normally want to see in terms of the overall, let's say the perimeters of the space, but internal divisions and areas, soft areas, private meeting rooms, common areas. This is it's a very specific thing. Spaces, platformer, new work, they're all totally different. Yeah? So I can't say what you should do, that's your business. Мы изучаем их, да. Okay. Переклад? Понятно, в принципе. Еще у меня один такой вопрос, как бы общий. Вот опыт некий на будущее в Украине, какая недвижимость офисная, ритейл или логистическая более стабильная для инвестирования? What do you think from your experience, future in Ukraine, what sector, what real estate market is the most stable for investment? Offices. 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 I mean, even we did an analysis of the Kiev market in looking at occupation on the 1st of January 2016. Ми робили дослідження ринку і попиту, як, наприклад, брати на 1 січня 2016 року. And despite all of the problems of 2014-2015, there was 100,000 square meters more office space occupied on the 1st of January 2016 than there was on the 31st of December 2013. Навіть незважаючи на всі ці події, що відбувалися там у 2014-2015 роках, станом на 1 січня 2016 року було здано більше офісів, ніж це було, наприклад, у 2013 році. Yeah, so that's 10,000 more workspaces, basically, minimum, yeah? So you've got 10,000 more workspaces created in 2014 and 15, yeah, and despite the economy disappearing, yeah? То есть людей все равно не тянет домой работать. Ну так, більше 10 тисяч робочих місць було створено, власне, за ці 2 роки. I mean, I like logistics. Ніку подобається логістична нерухомість. The problem with logistics is that very, very quickly a lot of space can be delivered to the market. Але проблемою є, що Very quickly, yeah. дуже швидко може бути введено велика кількість об'єктів. And also, Dragon have been very aggressive in buying logistics space. Зараз така компанія, як Dragon Capital, є дуже активною, вони купують And масово. they actually effectively almost control, to a degree, the market rents. They can undercut you. They can they can move occupiers from one location to another, and it's going to be difficult to compete with Dragon to attract people out of their portfolio. Оскільки Dragon зараз в основному майже так контролюють ринок цієї промислової нерухомості і орендні ставки, їм не можуть легко переміщати там орендарів з однієї своєї локації в іншу, тому буде дуже важко скласти їм конкуренцію. Они сейчас покупают торговые центры активно, они, наверное, хотят тоже зайти на какой-то определенный. They are buying shopping centers, what they wanted to do them. I hope they do buy shopping centres, because we should sell one next week. So. I don't know. I mean, it's investment money. But also, just bear in mind that, again, why offices? Despite the problems of 2014, 15 and 16, office rents remain pretty much fixed in dollars. They came down, but they were dollarized. Навіть незважаючи на всі наші економічні політичні ситуації, там навіть у 2014-2015 роках, все-таки орендні ставки в офісах є здебільшого завжди фіксовані з прив'язкою до долара. Okay. Logistics was, I tell you, by the end of 2016, every single logistics lease was in hryvnia, fixed.
В кінці, а щодо промислової, логістичної нерухомості, то там в кінці 2016 року майже всі договори оренди були в гривні. No, that's now going back to dollars. І це вже не повертається до долара. Retail leases again became much more grievanized. Також в торгівельній нерухомості збільшив, вони все-таки вже зараз орієнтуються на прив'язку до гривні. And the reason for this is that if you're a business, actually your office rent typically isn't a major overhead. Yeah, it might be 5-10% of your business overhead because it's less than staff and everything else. Yeah? Якщо ти є власником бізнесу, то оренда є найменшою твоєю проблемою. Там це приблизно 5-10%, все решта там йдуть інші витрати на бізнес, там на твоїх працівників, на розвиток. But if you're a retailer, yeah, and you've got 100 stores, yeah, rent is a massive percentage of your overall business cost. And if you're a logistics operator, it's like everything. So if you're in retail or logistics, you are extremely exposed to, let's say, rent as a reflection of the economy and your business. Yeah. Якщо ти ж є торговим оператором, то ти маєш там, наприклад, 100 магазинів чи більше, то витрати на оренду є величезною частиною взагалі твоїх витрат на бізнес. Якщо ти є логістичним оператором, то там ця частка ще більша. І логістика, і рітейл, вони більш залежні від цих перепадів в економіці і тих орендних ставок. So I think, as I said before, if you've got a reasonable office building and you present it reasonably and you price it competitively, in Kiev, it will lease. Якщо в тебе є хороша офісна будівля і ти її гарно представиш, і в тебе буде конкурентно здатна ціна, орендні ставки, то ти її точно даш.